Abisomera mu Basa bagamba nti ebbago lino ligendereddwamu ku nnafu ya kibiina ki NUP nga kimibwa ensimbi olw'okuba nti kyagana okwetaba mu mukago ogwa IPOD. Waliwo etteeka eppya gavumenti lyereeta nga ligendereddwamu kukaka His Excellency Kyagulanyi, nga ligendereddwamu kukaka National Consultative Platform kutuula ne Museveni bateese. Biri eby'emirembe biweddewo, propaganda yenna aganyokola, kati bategese etteeka ppya nga oba NUP eyagala oba teyagala erina okutuula ku mmeeza y'emu ne Museveni, His Excellency Kyagulanyi alina okutuula ku mmeeza y'emu ne Museveni bateese. Sooka owulire. Okusinza ku bbago lino Mbaka Nakuti lyatembeeta ekibiina kyonna ekiganyulwa mu nsimbi zino naye nga kyajja mu kwetaba mu mikago gamba ngo gwa National Consultative Forum ne Interparty Organizations for Dialogue oba IPOD tebiddamu kuwebwa nnusu yonna okuva mu gavumenti. Ono wakoledde ennongosereza zino ng'ekibiina kyokka ekiri mu ttuluba lino kye kya NUP ekireetedde ababaka okulowooza nti oba olyawo ennongosereza zino zirina ekigendererwa ekikusike. Abaka bagamba ntosobola kuleeta tteeka eriwaliza abantu okutuula boogere ku nsonga z'eddemokulaasiya kyokka ng'ebikola byonna ebiri mu ggwanga bivoola enkola eyogerwako. Twabigaana ne bw'okiyisa mu tteeka enteeseganya teziyinza kubanga za lwampaka. Togenda gamba kati mujjaawo mutuulaawo ku mpaka tuteese omuntu by the way etteeka ne weliba ligamba nti kale ajja kujja togenda mukaka kuteesa. Abaka beebuuzizza lwaki amabago gonna agaleeteddwa ensangi zino gakolebwako mu bwangu ddala kye bagamba nti oba olyawo gavumenti yandibanga ekirinamu omukono. Lwaki badduka speed kubanga oba ogamba nti etteeka lino ddungi lwaki oba olyanguya. So amateeka gano abiri gombi, UPDF Amendment Bill ne Political Parties and Organizations Amendment Bill, zirimu ebirumira. Abisomera mu Basa bagamba nti ebbago lino ligendereddwamu ku nnafu ya kibiina ki NUP nga kimibwa ensimbi olw'okuba nti kyagana okwetaba mu mukago ogwa IPOD. Alright, mwenna mukimanyi bulungi nti nno kachanga National Consultative Platform ejja ku political scene ya Uganda ngere kelembeddwamu Kyagulanyi Ssentamu Robert omukulembeze waffe yagaana ebyokuteesa ne Museveni, yagaana ebyokutula wansi ne Museveni banyemu kacaayi okumubuuza oyagala nkutemereyo mmeka obiveemu, yagaana okubeera compromise da NUP yagaana okwesemberezeganya simanyi mu nteeseganya ne Museveni. Actually ebyokujoininga IPOD yabigaanirawo from day one. Era NUP yagamba teri joininga IPOD, tejoiningako IPOD wadde nti regime nga mubadde mujja mu biwulira bazze basiba ku NUP ebiboozibozi bitalina mito na magulu mbu NUP eri mu IPOD era efuna sente za IPOD. Ndowooza ebiboozibozi ebyo muzze mu biwulira oba kati abadde batambuza kipropaganda ekyo nti NUP eri sente za IPOD kati oba bawulira batya nga ate palamenti yennyini yegezaako okuleeta etteeka likake NUP egende ejoininge IPOD ku mpaka ereeteseganye ne Museveni oba bawulira batya. So ekintu ekyo of course kyaluma nnyo gavumenti era kyaluma nnyo Museveni olw'ensonga nti IPOD eno erina engeri gye legitimizingamu leadership ya Museveni eno. Museveni mujjukire nti nno avumibwa enkya n'eggulo nga waatali demokrati nga waatakiririza mu mateeka and all that kind of thing. Kati abeera ayagala okusiga ekifaananyi eri abasigadde nti mulaba aba opposition nteesa nabo kikino ekifaananyi natudde ne His Excellency waabwe Kyagulanyi, natudde n'ono Mao, natudde ne kansooke nkulage bano balaba bano baatera munnange okubeera nabo bano abo baatera okubeera nabo Mao Akena batera okubeera nabaabo eyo summit eyo balinda Museveni ndowooza okuva ku makya paka ssaawa nga 11 gwe kawungeezi eyo gy'olaba eyo ya IPOD bajema bano batera okubeera nabo naye nga mukimanyi bulungi nti nno bano tebalina matu g'Abannayuganda nedda tebalina mandeeti y'Abannayuganda. Kati jeme ino mubaka mu parliament Mao DP ina abaka 9 Jima Akena UPC olabira ddala nga yekutte kwabo bambi abo boolaba kati kibaluma nnyo okulaba nga NUP teri mu IPOD ate kibaluma nnyo okulaba nga ne propaganda gwe baspreadinga enkya n'eggulo tuvaayo ne tumukuba era nakugamba abantu ne bategeera nti bano batulimba bulimbi. Ngenda kutwalamuko mu article eya Daily Monitor gyekoza about this entire thing kuba nze Daily Monitor ge mawulire gange Daily Monitor ge mawulire gange wadde nti wemba nsoma ku kale nga nkola references enjawulo ngezaako okutunulako ewalala naye nga mukimanyi bulungi nti out of very many
nze nakyuzingako demeta sirina article gyekoze ebadde nungi nnyo ngenda gibayitira mu bulungi about this issue naye nga tuzze kugamba mu kukijabulajabula amangu lino etteeka ligendereddwamu kukwata NUP kukwata His Excellency Kyagulanyi kumutuuza wamu ku meeza yemu ne Museveni kumutuuza ku meeza yemu ne bano abo eyo summit yali ya 2018 ya IPOD abo baagala president waffe naye abibeeremu bino ono bujwanga ono mbu naye amubeeremu president of course yamugaana from day one yabigaana ono comedy bino bya kisiru kalunchika wali owulidde kavaayo anyway kankutwaleko mu article eno article ebadde nnungi nnyo mwena mukimanyi kantandike ne wano mwena mukimanyi bulungi nti nno parliament erimu ababaka 5,557 NRM inayo ababaka 3,307 NUP inayo 5,700 so ebibiina bino okuviira ddala mu tteeka lye baateekawo mu 2005 buli kibiina kifuna funding okusinziira ku babaka bekirina mu paramenti era nga ngenda article eno egenda kunnyonnyola bulungi kyava ku ki okubeera bwekityo kanjitandike bulungi obeere nga tuli ku page yemu article ebadde egamba nti political parties that will not subscribe to the National Consultative Forum, that is the NCF, and failed to engage in dialogue under the Interparty Organization for Dialogue, IPOD, will not get government funding. The tough proposals are set out in Political Parties and Organization Amendment Bill 2025. Nti ebibiina ebitabeere nga biri members of National Consultative Forum ne Interparty Organization for Dialogue tezijja kufuna government funding. Ezo ze zimu ku proposals ziri mu amendment bill eno. Parliament on May 13 granted Napaka woman MP Faith Nakut to prepare and introduce the bill in Parliament. Once amended and signed into law, the provisions will cut off funding to political parties like the National Unity Platform, NUP, which is neither a member of NCF nor IPOD. Now, kambatereze mwono katono. NUP is a member of NCF, that is the National Consultative Forum. That's why efuna funding, because NCF was enacted in 2005 and yewa powers parties okubeera nga zifuna funding. So kati NUP is part of that because it is represented in the Parliament of Uganda with 57 MPs, but it is not part of IPOD. Ekyo njagadde nkikiralifying. Oyina kitegeera bulungi kuba ino article egamba nti no, the provisions of this amendment bill will cut off funding to political parties like the National Unity Platform, which is neither a member of NCF nor IPOD. Ekyo kikyamu. It is a member of NCF, but it's not a member of IPOD. Tugenda kweyongerayo kitegeere bulungi. So ndowooza olaba target yaabwe is NUP. Target yaabwe NUP. The draft bill seen by this publication was supposed to be presented by County MP Bosco Ekrar and seconded by his Laibi Badeg Laibi Division counterpart Martin Ojara Mapinduzi. However, sources at Parliament told this publication that Mr. Okaro did not show up because he was unwell, while the seconder had abrupt engagement in the group prompting and Nakut MP Ms. Nakut to step in. The movers of the bill want Parliament to amend Section 14 of the Act, which mandates the government to provide funding and other resources to political parties and organizations represented in Parliament to ensure all political parties subscribe to the National Consultative Forum, which was formed by the Act. Ms. Okoro argues in the draft bill that proposed amendments
would end the habit of some political parties that refuse or fail to commit to the principles of tolerance, dialogue, and peaceful coexistence between and among parties and organizations and their members who should dialogue under National Consultative Forum or IPOD. NCF is a platform. Now, katisoko jiwulire bulungi era ogitegeere bulungi. National Consultative Forum ejetya era yekyeyo. NCF is a platform for dialogue and the exchange of ideas among political parties, which was established under the Political Parties and the Organization Act number 18 of 2005. Funa bulungi. Under this act eyo, each political party that has representation in the parliament is given funding through the Electoral Commission, depending on the number of members in parliament. Nti nga basinziira ku act eno, buli political party inaba MPs mu parliament efuna funding okuva mu Electoral Commission nga basinziira ku babaka ba parliament abakola ki abali mu parliament nga bali under that party. Kati article ne kutemera abaka abali mu parliament. The current parliament has 557 MPs, with 529 directly elected, while 27 are ex officio. The ruling NRM has the largest number of MPs with with 337 members, followed by NUP with 57. The Forum for Democratic Change 31 and the Uganda People's Congress 11. Democratic Party 9 and the People's Progressive Party PPP and the Justice Forum JEMA with 1 each. Tuyina babaka 557 neba nange gwe. Imagine a population of just roughly 49 million Ugandans being represented by 557 MPs. So sad. Bano bayitiri tulina okubeera bandi badde even below 100. Anyway, NRM yesinzamu abangi 337, NUP 57 n'abasigadde. Now, the proposal was on May 13 welcomed with mixed reactions from the political players. Mr. Emmanuel Dombo, ono wa NRM spokesperson, welcomed the amendment. Of course, tayinza jigoba era yagiwerokaminze ng'agamba nti no parties zonna should come together and dialogue for lasting peace. Now, if parties are supposed to come together and dialogue for lasting peace, ani ya distorting a peace eno? Tubagamba nti no tuyina ensi etali mu mirembe ate mwe nga mutuwoleza simanyi peace, mbade tuyina parties zino okujja ne zigathering and zogera about peace and all that kind of thing. It is agamba it is unfair to want the money when you don't want to join IPOD. Naye ate kino kya busiru, because this shouldn't be about the money. Because to me as JB Muwonge nja kugamba nti no okutula ne Museveni okwogera n'obutampa sente zo zitwale. Era conclusion ziyange najikola nga mazokola ki. Nina osobola okungamba kyolowooza mu comment section now about all this, because the issue is they either scrap off the funding or we join IPOD and dialogue with Museveni. Those are the options. Atenga bwokimanyi bulungi tigana mateeka gagenda kuyita aba MPs abakola decisions in parliament abasinga obungi ba NRM tekisobola kulema. So ojja kumbulira gwe kyolowooza mu comment section awo. Domba agamba it is unfair to want the money when you don't join IPOD. When you don't want to join IPOD. Naye ate bulina kuba tugamba tuli mu IPOD. Kale lwaki beekyusa? Oba nfuna bulungi. So agamba that is a theft. But IPOD does not constitute the funding of political parties. I don't know how these guys reason. Like, IPOD does not constitute the funding of the political parties. It is National Consultative Forum. Anyway, agamba they must join and with dialogue
it is a must ndoza ulira mbu they must, it is a must teeka oba twagala oba situwagala agamba they must join and we dialogue together with other sides. If they only want the money, they are simply thieves, he said. Miss Sarah Baireti, the executive director of the Center for Constitutional Government, said if IPOD was well structured with a suitable convener like EC, that's a welcome idea, because this will guarantee implementation of the outcome decisions. But officials from several opposition political parties this newspaper spoke to said they were already members of National Consultative Forum, but do not support the idea of being forced to dialogue. NUP Secretary General David Lewis Lubongo said political parties cannot be forced to join IPOD, whose participation is meant to be voluntary. We are already members of the National Consultative Forum and even hold the position of vice chairperson. We are already members of the NCF and we hold the position of vice chairperson. However, when it comes to IPOD, no one should be forced to participate in a dialogue where they do not subscribe to the ideologies involved. NCF was established by law, but IPOD was not. Ono Secretary General yakusunsulira ensonga akugamba nti National Consultative Forum yatekebwawo mu mateeka. It is constitutional. Naye ate IPOD sibi amateeka. It was created by an individual. Muntu yagicreatinga, and it is not grounded in any legal framework. Kitegeera. So, Secretary General akugamba nti NUP was not consulted by the originators of this draft bill. Era n'abawoninga nti any processes undertaken must be handled fairly and transparently. Kati tugenzeko ku autubadde ku Secretary General wa NUP tugende kuwa Mugisha Muntu tulabe side eno. Miss Alice Alaso, the National Coordinator for the Alliance for National Transformation ANT party, said the amendment is trying to coerce parties to associate at IPOD, which is not a government institution. We are talking about public funds. The spirit of the law which we enacted in the Political Parties Organization Act, which provided for the funding of political parties, was based on the fact that a political party is able to guarantee to generate leadership at a certain level, and in this case specifically parliament, and that political party should be nurtured and supported because it is producing leadership for the country, she said. And actually eno yali kino kyali kirowoozo kirungi nnyo. Omanyi tukulemberwa abantu batula wansi ne babaka ebintu byo planning in actual sense byali birungi. Kati nga Museveni bigabi yasooka okwogera nga yakajja wano yagamba nti nno ekiziza Africa mabega bakulembeza okulembera muki obuyinza ne kati abakyaliko ku ssaawa zino. Kati kino ekintu kye baakola kyali kirungi nti okusupportinga political parties zibeera represented. Singa government eno ebadde sekitiibwa mu mateeka nga sigamba nti nno institutions tezireading nga ziri independent, this was very good, like nurturing and supporting political parties, because political party webeera nga esobola okubeera represented in parliament by members. Ekyo kiba kitegeeza that organization is able to produce leaders. Kati gwe sooka otunulire Joel Ssenyonyi. Joel Ssenyonyi afaanagana the other Joel Ssenyonyi nga tanaba kuva ku NTV. Naye NUP responsibilities zeemutaddeko okubeera spokesperson wa People Power, okubeera spokesperson wa National Unity Platform, okubeera leader of opposition, okubeera MP wa Nakawa. Gamba atuuka ekiseera n'abeera married into leadership responsibilities. Ogenda okulaba nga avuddemu omuntu ow'amaanyi. Kati Joel Ssenyonyi gwe twogerako essaawa zino, eyo mpologoma nto kati era nga president waffe Kyagulanyi amaze okutuvugamu ebisanja ebibiri, Joel Ssenyonyi asobola okuddawo naye n'atwalamu. Ge mazima ge nkubuulira, kati ali mu layini eyo oyagala oba toyagala. Naye kyekimu na challenge, kyekimukuziza National Unity Platform. So this was a good idea. Naye kati baagala bijja olwaki? Because bafuna opposition eya namaddala eri etazannyazannyazannya buzannyo ebitegeeza. So Alice agenda nakugamba nti that amendment may be coming to target political parties that are in parliament but refuse to be in IPOD. Absolutely.
I think even IPOD should not accept to be used that way, she added. IPOD doesn't have the powers either to agree or not. It doesn't. It is another institution that Museveni runs, like parliament, like judiciary, like the police and all that kind of a thing. What is IPOD to Museveni? Nothing. If we can manipulate electoral commission, what about IPOD? Alice now watewano jimenyo why IPOD should not accept it. Cannot. Its existence is because of Museveni. Anyway, the Forum for Democratic Change party whip in Parliament, Mr. Yusuf Nsibambi, said while the proposed amendments may be useful, njagala nkwe perspective y'abano bonna bonna NUP nkwadde kantwale ko ne mu FDC. Yusuf Nsibambi agamba nti the proposed amendments may be useful. All political parties, both big and small, must be involved in the discussions before any changes are passed. All political parties need to sit down and reach a consensus on the issues raised. Funding should not be viewed as the only challenge we face, he warned. Mr. Nsibambi said there are other pressing concerns that political parties are grappling with, such as election-related challenges, governance issues, and human rights violations. The proposals are welcome, but it is important that all political parties are consulted and involved in the process. Unlike NECF, where all political parties are mandated to be members, IPOD, where joining and exiting are voluntary, has suffered a setback since 2015. For example, ahead of the 2016 general election, the then opposition bloc under the umbrella body of the Democratic Alliance unanimously pulled out of IPOD after they accused the parliament of neglecting critical electoral and constitutional reforms. Those who later split rejoined the forum. Shortly after the 2021 those who later split rejoined the forum. Nga Jema, nga PPP, nga bona abali mu TDA bajoininga DP, bamala ne bajoininga IPOD. So akalunga kakagwa akabiri abiri mugumu. NUP ne FDC bagana okujoininga IPOD. NUP and FDC refused to join IPOD, which they accused of fronting aspirations of the ruling NRM party. This prompted international organizations such as the Netherlands Institute for Multi-Party Democracy to withdraw their funding to IPOD in 2022. Let me shed more light on this. Kakati wano article tekijeyo bulungi kyona nenga izizine ensonga bwe zaali ebiseera ebyo regime ya employing a propaganda machinery yali amaanyi nnyo against National Platform, against His Excellency Kyagulanyi nti NUP efuna sente za IPOD nti era NUP erimu IPOD naye ate bwe jene wabweru n'erimbalimba abantu terimu IPOD era efuna sente za IPOD. Oba okawulira bulungi ekintu ekyo kyanyiiza nnyo president n'obukulembeze bwa NUP ne ba comrades bonna to the point nti abaana batandika okwekalakasa IPOD bagigalewo ne organizations ezifunding IPOD zipulinge out. President nawandikira Neno Institute engeri Museveni jazanyisaamu IPOD for his own benefit. Omuliro gwali gw'amaanyi biseera ebyo nga basiga NUP enzirombo erimu IPOD eri efuna sente za IPOD. Kati okubakakasa nti tuli mu IPOD era ne sente za IPOD tuzifuna, IPOD yennyini tukola ki? Ne tugisalako emisuwa egyali giteekamu ssente nebeeranga balloon gye bagyemu omukka. Era kati realistically speaking IPOD iringa etakyaliwo era kati baagala gizuukusa nga bagikola ki? Baagala gizuukusa ne zino amendments zino of which gwe kyolina okumanya zigenda kuyita kubanga parliament esinga mba NRM. So ekibuuzo kiri nti gw'okyogerako ki? Kuba options ziri bbiri, either tujoininga IPOD oba batusalako funding. Naye nze nkugamba artist batusaleko funding olw'ensonga ne bwe tugamba bugambi tucollecting essente zigenda okuyimirizaawo NUP zisinga funding
NUP zibadde funa okuva mu electoral commission. That's the fact. Anyway, kansooke maleyo wantu tulyoke tugende mu njogerezeganya eyo nenga in the meantime osobola okumpa kikyolowooza mu comment section awo. Miss Alaso reminded the movers of the bill that belonging to IPOD is simply by memorandum of association, but still sitting in parliament, having members in parliament is by the bigger mandate of Ugandans, arguing that Ugandans are bigger than the whims and the wishes of the people who sit at IPOD. Yeah, IPOD does not constitute funding political parties. No, it is the National Executive and National Consultative Forum. Anyway, David Lewis Rubongoya akugamba in summary nti we are already members of the National Consultative Forum. However, when it comes to IPOD, no one should be forced to participate in a dialogue where they do not subscribe to the ideologies involved. NCF was established by law, but IPOD was not. Simple as that. Ali Salasowa ANT Nakugamba, the Political Parties Organization Act was based on the fact that as long as a political party can generate leadership at a certain level, and in this case, parliament, that political party should be nurtured, should be supported. Yep. So, kakati, gochogera coach, Zenkugamba. Mukugeba trade options bili. Either tutesane Museveni, oba tujoininga IPOD ne tulane Museveni tutesa, oba basalako funding gye tufuna through electoral commission. The option bili. Nze yange nkugamba funding we bamutwale eri tebatusindikirako na mannyo. Tujja kwekolamu omulimu tuyimirizeewo NUP. Njagala nkubuulire nti no twagenda mu kalulu ka 221 nga tuli part of parliament era nga tetulinayo bakulembeze mu parliament nga ffe Abannayuganda ffe twekolektinga mu ssente kuba eno enkyukakyuka ffe tugidrivinga ffe. Eno enkyukakyuka ffe tugidrivinga. Twakunganya ssente ezaba agents. Nze kama koogera nabeeranga wano ku live mukyajjukira nga tubawe ennamba ezenjawulo ezavanga ku NUP offices ya Airtel ne ya M10 kwe mwateekanga ssente. Abamu nze kama koogera ne munziguzaawo ne groups zaali bbiri ne tucollectinga ssente ne tukola bu voters guide ne tukola bu flyers era ate nga tugenda biddamu. Twayimirizaawo ekintu ekyo nga situyina funding kuvaawa mu electoral commission. This time round bagala ssebo tuteekako butesi naye just kuba nti batidde kintu kyabatabukako nnyo so kati nze gaba batwala eri funding waabwe tebatusindikirako n'amannyo tusobola okweyimirizaawo NUP bulungi nnyo naye ndowooza olaba how far His Excellency Kyagulanyi gyatutte Museveni era ng'ongamba nti nno NUPCF ga Uganda gwalo birabyeko ebyo eno ssebo bino program bibaddewo NUP yakajja jjojjojjojjuzi naye gwera ba changes to the point nti netteeka Supreme Court lyayisa negamba tewali kutryinga ba civilians mu military courts ku ssawa zino bapapiriza balikomezaawo baliisa ate era nga neligenda kuyita olwakuba waliwo akantu abantu kebatayogerako keka SFC mwena mujjukire bulungi nti SFC ebadde teriiwo mu mateeka. Naye kati mu amendment 2 ya IPDF mulimu section eteekesaawo SFC mu mateeka ne reserve force endala actually ejja kuba gundi ejja kuba show JB Muwonge talk show endala eno ke specific eno ke just about to kino kibaagala otukola naye nga osobola okumbulira kikyolowooza gwe ku nsonga eno naye nga okusinziira ku bbago lino mbaka Nakuti lyatembeeta ekibiina kyonna ekiganyulwa mu nsimbi zino naye nga kyajja mu kwetaba mu mikago gamba ng'ogwa National Consultative Forum ne Interparty Organizations for Dialogue oba IPOD tebiddamu kuweebwa nnusu yonna okuva mu gavumenti. Kyekyo batagitinga National Unity Platform bakoledde ennongosereza zino ng'ekibiina kyokka ekiri mu ttuluba lino kye kya NUP ekireetedde ababaka okulowooza nti oba oli awo ennongosereza zino zirina ekigendererwa ekikusike. Ababaka bagamba nti tosobola kuleeta tteeka eriwaliza abantu okutuula boogere ku nsonga z'eddemokulaasiya kyokka ng'ebikola byonna ebiri mu ggwanga bivoola enkola eyogerwako. Twabigaana
ne bw'okiyisa mu tteeka enteeseganya teziyinza kubanga za lwampaka. Togenda gamba kati mujjawo mutuulaawo ku mpaka. Enteeseganya kati baagala za mpaka. Tuteese omuntu by the way etteeka ne we liba ligamba nti kale ajja kujja togenda mukaka kuteesa. Abaka beebuuzizza lwaki amabago gonna agaleeteddwa ensangi zino gakolebwako mu bwangu ddala kye bagamba nti oba oliawo gavumenti yandibange kirinamu omukono. Lwaki badduka speed kubanga oba ogamba nti etteeka lino ddungi lwaki oba olyanguya. So amateeka gano abiri gombi UPDF Amendment Bill ne Political Parties and Organizations Amendment Bill zirimu ebirumira. Abisomera mu bbaasa bagamba nti ebbago lino ligendereddwamu kunafuya kibiina ki NUP nga kimibwa ensimbi olw'okuba nti kyagana okwetaba mu mukago ogwa IPOD. Alright guys, tujja kuba tuddamu mu episode endala ya Bobi Talk Show naye mbeera njagala nnyo show zino nombuulira ki nsobola okukyusaamu wawe nyinza ottereeza naawe kenyini nompa bulamu here and there naye nga most important mbeera njagala nnyo n'ogisharinga nnyo nga bwe ntera bagamba nti platform eno mujjukire nti baginyiganyigamu nnyo bagihackinga awo ne bagikwatakwatamu kati video tezikyatambulanga bwe zaatambulanga lunga mbasaba nnyo buli oba olaba ogilikinge ogisharinge ate tuwe ku ndowooza mu comment section awo tusobole okubeera nga conversation going every now and then videos zisobole okufuna engagement ennungi. Alright guys, tujja kusinkana mu next episode of the Bobi Talk Show. Sigadde Muwonge. Bye bye.